Nagaan koo hunda keessaniifuu bakka jirtanitti haa baay'atu. Ani beekidha Marvel Waastuu Birraa. Har'as immoo kan isin qabadhee dhufe Economicsii Unit 3 Part 4 isaati. Part 4 Unit 3 Asymmetric Information kan jedhu jechuudha. Isinni kun the end of Unit 3 dha jechuudha. Xumura Unit 3 ti. Konseptii lama jalatti qabata. Asymmetric Information kan jedhuu fi Consumer Protection kan jedhu isa kana lamaan wajjin ilaalla jechuudha. Isa kana doon jalqabin dura akkuma baratame YouTube keenya subscribe gochuudhaan hiriyoota keenya bira akka share gochuudhaan akka jalqabdan hin jedha. Gara barumsa keenya irratti deebinu Asymmetric Information egaa konseptiin Asymmetric Information jedhu kunis rakkoo market failure keessaa isa tokkodha. Sababa market failure yookaan immoo kufaatii marketii keessaa isa tokko akka ta'een beekama. Sababni isaa maal jechuudha? Asymmetric Information jennu gabaa keessa gaafa seentanii maateriaalii tokko kan gudii tokko sarviisii tokko gaafa bituudhaaf seentanii waa'ee meeshaa sanii haala meeshaa sanii hin gaafattu. Meeshaan kun kwalitiin isaa akkamii, weightiin isaa akkamii yookaan immoo qulqullinni isaa akkam jettanii hin gaafattu. Yommuu gaafattan information isinitti himamu jira. Yeroo sanii baay'een waa'ee meeshaa sanii namni bitu waa'ee meeshaa sanii information baay'een qabu ta'a yookaan namni bitu sun information nama gurguru sanirra baay'ee qabaachuu danda'a. Yookaan namichi gurguru sun nama bitu sanirra information gahaa qabaachuu danda'a yookaan namichi gurguru sun information gahaa hin taane qabaachuu danda'a. Kanaafuu yeroo information sun walqixa ta'uu baate paartiin tokko paartii kanarra information kan qabaatu yoo ta'e akkasumas immoo information sirrii hin taane kan hiqaasanii yookaan maateriaalii gurguramu sanii kan namatti himamu ta'e that is called asymmetric information jedhama. Kanaafuu asymmetric information marketii keessatti information kennamu yookaan immoo odeeffannoo waa'ee gabaa saniitiif waa'ee meeshaa saniitiif kennamu sirrii ta'uu baatee fi walqixa ta'uu baate that is called asymmetric information jedhama. Kunis paartii market failure keessaa isa tokkodha jechuudha. Asymmetric information is a situation when different agents have different amount of information about good. Egaa asymmetric information kun situation maaliti? Yeroo different agentiin yookaan immoo qaamonni garaagaraa information amount information garaagaraa waa'ee meeshaa tokkootiif kan qabaatan ta'e inni sun asymmetric information jedhama jechuudha. In order to asymmetric information when one party in the translation in the process of more information than the other. Egaa asymmetric information kan jennu yommuu translation ta'u yookaan immoo daddarbi oduudhaa yookaan daddarbi information yommuu ta'u qaamni tokko qaama birootirra more information process kan godhu yookaan kan qabu yoo ta'e kan beeku yoo ta'e that is called asymmetric information jedhama. In certain translation seller can take advantage of buyer because asymmetric information exists whereby the seller has more knowledge of the good being sold than the buyer. Egaa yeroo tokko ta'u yeroo information qaama tokko irraa gara qaama kaanitti darbu namni gurguru advantage guddaa buyer sirraa argachuu danda'a. Namni gurguru nama bitu sanarraa advantage argachuu danda'a. Maaliif asymmetric information eenyu bira waa'ee ta'eef seelerii kana bira jira. Seeleriin kun yeroo kana namichi gurguru kun more knowledge more information waa'ee meeshaa sanii qaba waa'ee ta'eef information gahaa ta'e knowledge gahaa ta'e waa'ee meeshaa sanii nama biturra qaba waa'ee ta'eef baariirra qaba waa'ee ta'eef yeroo kana seeleriin kun information gahaa waa'ee qabu advantage jechuudha. Meeshaan kun qulqulluu jedhee meeshaan kun akkana jedhee sobus waan godhus gurgurachuu danda'a. Kanaafuu advantage ta'a jechuudha namni kun. In general, information asymmetric deals with the study of dictation and translation where one party has more information as another. Egaa walumaa galatti information asymmetric kan jennu kun qaamolee lama meeshaa sana bitan jidduutti qaamni tokko more information about kaanirra yoo kan qabaatu ta'e qaama birootirra kan qabaatu ta'e that is called asymmetric information jedhama. This create an imbalance in power in translation which can sometimes cause translation to go. Egaa kun maalidha? Translation keessatti information daddarba information keessatti information sun walqixa ta'uu dhabuu yookaan immoo paawarii walqixa ta'e namni waa'ee gudii sanii waa'ee meeshaa sanii beekuu dhabuu isaatu imbalance ta'uu isaatu maal jedhama? Asymmetric information jedhama. Two type of problem associated with our asymmetric information are adverse selection and moral hazard. Egaa asymmetric information kuni information waan takkaa yoo fudhannu kan dabe ta'uu isaa yookaan immoo kan sirrii hin taane ta'uu isaa karaa lamaan hubachuu dandeenya. Adverse selection kan jennu moral hazard kan jennu. Adversiin kun type quality meeshaa irratti yoo amma fakkeenyaaf meeshaan kun qulqullina meeshaa sanii irratti quality meeshaa sanii irratti information gahaa ta'e yoo dhabdan kennamu yoo baate adverse selection jedhama. Moral hazard kan jedhamu action inni kun baay'inaan namoota irratti hojjetu. Fakkeenyaaf namni tokko qaxarrii nama tokko barbaada yoo ta'e nama san amala nama sanii oksee action nama sanii oksee bifa gaariidhaan kan nama sanitti akka qaxaramu taasisu namichi garuu amalli isaa gadhee kan ta'u yoo ta'e that is called moral hazard jedhama. Inni kun action moral hazard inni kun immoo adverse selection kan jennu kun immoo
type fi quality meeshaa irratti jechuudha. Adverse selection problem egaa adverse selection akka sila siniin jedhe maal irratti market keessatti situation where the one side of the market cannot observe the type or quality of the good other side of the market keessatti namoonni lama waa bituudhaaf baanii inni tokko gurguraa inni tokko bitaa yoo jiraate qaamni bitaa jiru yookaan qaamni gurguraa jiru sun waa'ee meeshaa bitamu sanaaf maal hin argu type isaa quality isaa type isaatii fi quality meeshaa sana gadi bu'ee hin beeku jechuudha. Fakkeenyaaf amma PC yookaan immoo laptopii bituudhaaf gabaa baatanaa jedhu. Namni bituu baate kun waa'ee PC sanaa yookaan waa'ee laptopii sanaa keessa gadi buutee type isaan beektu akkasumas quality meeshichaan beektu yoo ta'e namichi kun immoo quality isaaf type isaas beeka yoo ta'e amma sobee meeshaan kun meeshaa gaariidha. Meeshaan kun meeshaa dansaadha jedhee quality biraa type biraa sitti muudhaan quality hin taane sitti gurguruu danda'a kompiitara kana. Kanaafuu gaaf kana maal ta'e atam observing goone yookaan hin millanne jechuudha. Hin agarre jechuudha. Gabaa keessatti rakkoo quality fi quantity hin agarre yeroo kana waa'ee ta'eef type hin agarre waa'ee ta'eef kun adverse selection jedhama kun amma problemii akkasiiti. Problemiin kun problemii quantity irratti ta'u kan type fi quality odoon argin ta'uudha jechuudha. Yeroo tokko maal jedhameetu waamama adverse selection kun it also sometimes known as hidden information problem or anti selection problem or negative selection problem jedhama. Kanaafuu yeroo tokko dhoksanii information dhoksuu yookaan immoo information jiru saniif isa faallaa ta'e kennuu yookaan immoo negative selection kennuudha. Kanaafuu maqaan kun hundumtuu adverse selection ibsu hidden information problem jedhama, anti selection problem jedhama, negative selection jedhama. Faallaa kan ta'e waa'ee kennamuuf. Adverse selection problem in terms that used to economy, insurance, statistics and risk management. Echatti mul'achuu danda'a. Adverse selection kun economy keessatti mul'achuu danda'a. Insurance wan garagaraa keessatti, statistics warra data lakkaa'u keessatti, risk management warra hojjetan keessatti mul'achuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf when a bad result occurred due to the information asymmetric between the buyers and the sellers, the bad product or consumer are more likely to be selected. Egaa yeroo tokko bad result yookaan information asymmetric kana keessatti wanti nuti himame sun yookaan soba ta'uudhaan result isa bu'aansa waan hamaa oduu ta'e kan bitu yookaan kan gurguru sana product isaa maal ta'a deemare consumeriidhaaf waan badaa yookaan immoo waan hin jaallatamne ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif bad resultidha kan inni hime sobaan gurguraa jira waa'ee ta'eef. Kan biroo immoo echatti mul'ata adverse selection kun health insurance irratti. Health insurance kan jedhamu kuni namoonni abbaa qabeenyaa fakkeenyaaf abbaa qabeenyaa garagaraa maal godhu jireenya isaaniitiif life insurance kan jedhamu bitatu yookaan health insurance kan jedhamu yommuu dhukkubsatan insurance kaampaanii insurance santu isaan maal godhaa tajaajila kennaaf qarshiidhaan bira dhaabbatee akka isaan tajaajilaman yookaan akka isaan fayyuudhaaf qoricha fudhatan dawaa fudhatan taasisa health insurance yookaan life insurance kanarratti. Kanaaf health insurance kanarratti namni dhufu gara kaampaanii sanaa gaafa dhufu insurance kana seenuudhaaf qarshii kafaluu qaba. Amma namichi insurance bituudhaaf dhufe kun yookaan immoo individualin tokko namichi kastamariin kun gaafa dhufu maal jedhaa dhibeensa baay'ee dhukkubsataa kan ta'u ta'e amma dhibee miliyoona 5 miliyoona 6 kan baasisu yoo ta'e dhibeensa dhibee kan odoon himatiin nagaadhee insuraansii kana maal godha bita. Gaafa insuraansii kana bitee waggaa tokko odoon guutiin insuraansii kana seenee odoo waggaa tokko hin guutiin sobeera dhibeensa dhibee qarshii guddaa barbaadu miliyoona 5 miliyoona 6 barbaadu. Garuu inni maal jedheera akkuma nama nagaatti insuraansii kana bitate. Erga bitateen booda inshuraansicha erga bitateen booda kaampaanii sun maal godha namichi kun waggaadhaan booda dhukkubsate miliyoona 5 miliyoona 6 baasee insuraansii bitate yoo ta'e akkanni akkamamu yookaan akkanni tajaajila fayyaa argatu taasisa jechuudha. Kanaafuu health insurance kun yeroo kana maal ta'a namichi baasii sana hunda doon baasiin tajaajilama jechuudha. Kanaaf namoonni health insurance kana yoo bitan maal godhu likely akka waan fayyaatitti jiruutti godhu. Garuu dhibeen akka isaan irratti jiru yookaan dhukkubni akka isaan irratti odoo beekan sobanii insuraansii fayyaa kana bitatu jechuudha. Kun amma echatti mul'ataree adverse selectionin bifa kanaanis health insurance keessatti si mul'ata jechuudha. Moral hazard problem. Moral hazard problemin kun maal jennee duratti actionidha kun gabaa keessa seentanii actionii waan tokko hin hubattan yoo ta'e keessattu kun nama qacarrii namaati irratti baay'ee mul'achuu danda'a. Moral hazardin kun fakkeenyaaf namni tokko qacarriidhaaf dubartii takka qacarachuu barbaada. Manni tokko jenna dubartii takka qacarachuu barbaada. Dubartii qacarachuu barbaadu tun amala qabdi yookaan harkaan hinatti yookaan dhukkuba garagaraa qabdi yookaan immoo rakkoo garagaraa qabdi. Isa kana odoon beekiin dubartii sana odoon beekiin namni dallaalaa sun maal godhaa nama nagaati amalli ishee akkana jedhee nama warra qacaratu kanatti kenna. Dubartiin tun mana sana yoo hinatti ijoollee miiti waan garagaraa goote yoo ta'e ilaalaam akshinii isiin hin argine warri bite sun warri qacarate sun
action isheen argine garuu action ishii maalidhani sirrii kan hin taane jechuudha information akkatti dabalan. This refers to situation where one side of the market cannot observe the action of the other. Egaa inni kun marketii keessatti yoo action kan hin agarre ta'e yookaan immoo action wanta sanii kan hin agarre ta'e inni kun maalidha maree sometimes known as hidden action problem. Kun amma hidden action dhoksuudhaan action wanta sanaa dhoksuudhaan kan rakkoo mudatudha inni lafa goona. Simply word is that in simple word it is that inability to observe and or verify the against action. Egaa gabaabumatti maalii arguu dhabuu keenya dandeettii amala yookaan akshinii achitti taasifamu ejentii sana yoo observe gochuu yoo dhabne yookaan immoo millachuu yoo dadhabne inability yoo taane millachuudhaaf akshinii sana millachuu yoo dadhabne kun probleemii maalii jennuunaan moral hazard jennaani. Furthermore it is prospecting the party insulated from the risk may behave different from the way it will behave it was fully exposed to risk. Egaa yoo wanna kana hin hubanne ta'e riskii inni fidu addaan baafannee hin beeknu ta'e paartiin kun maal ta'uu danda'a riskii sanaan miidhamuu danda'a. Riskii mana sana keessatti waan ta'u yookaan immoo rakkoo information yookaan action abuu keenya saniin uumamuu danda'a. Kun immoo maalii gochuu qabna ree nuti amma gaafa waan kana wanna qacarrii kana keessa seenne yookaan immoo moral hazardii kana hambisuudhaaf fully exposed kan ta'e risk irraa fully nu oguu kan danda'u kan riskitti kan nu ganne ta'uu qaba jechuudha. A moral hazard problem rise when an individual or situation does not bear the full consequence of the action and therefore has tendency to act less carefully than it is otherwise, while leaving another party to bear some responsibility for the consequence of the action. Egaa moral hazardin kun yoom kan inni dabalaa deemu yookaan immoo yoomi kan inni cimaa deemu individualin tokko yookaan immoo namni kophaa isaatti jechuudha wanta consequence dhufu saniif fully kan rakkoo dhufu saniif action dhufu saniif fully kan inni maalin goone ta'e itti consequence san kan fudhanne yoo ta'e akkasumas immoo result dhufu san kan fudhanne yoo ta'e yookaan immoo result saniif less carefully odoon ta'e odootti dhimmin kanniisu yoo ta'e yookaan immoo tuyyu other party cal jedhee kan laaloo ta'e responsibility saniif actionichatti kan fudhanne yoo ta'e that is called maalinnaani cimeennan moral hazardin kan cimuta. Moral hazardii kana immoo akka hin dhufneef actionii keenya sanaaf consequence actionii keenya saniif responsibility fudhachuu qabna yookaan itti gaafatamummaa fudhachuu qabna jechuudha. Example, an individual with insurance against automobile them may be less violent about looking her car given that the negative consequence of automobilism partially borne by the insurance company. Insurance company duratti health insurance company jenne amma immoo yeroo tokko kan qabeenya sin jechuun kaarii makiinadhaaf amma insurance bitumtire kanaafuu insurance isaanii saniin automobile kan jennu kun amma kan akka konkolaataati kan akka konkolaataa saniitiif insurance bitatu. Insurance kana irratti namoonni less vigilant gochuudhaan yookaan immoo tuyyu wanna isaan itti fayyadama isaanii cimsachuudhaaf yookaan isaan kan fayyadaman waa'ee fayyadama isaanii malee dhiibbaan inni namarraan ga'u yookaan immoo dhiibbaan inni insurance company sanarraan ga'u doon hubatii nafanii cal jedhanii makiinaa isaaniitiif insurance bitatu. Insurance makiinaa miidhamteef makiinaa keechishee motorishee dadhabeef kun amma negative consequence qaba. Maalirratti automobiliin kun makiinaan kun ofiisheetti dadhabdeetti isaan insurance bitataniiru kun immoo insurance company sun akka inni miidhamu yookaan immoo akka inni tajaajila sanarraa ga'ee bu'aan buufne taasisa jechuudha. Ex post moral hazard, insuring party do not behave in more risky manner that result in more negative consequence, but they do not ask insurance to pay for more of the negative consequence for risk and insurance coverage increase. Egaa yeroo kan amma ex moral hazard kan jennu kun akkam isinitti fakkaate paartiin tokko odoo qabeenya sana risk jiru sana maana jiru sana negative consequence odoo itti himin namni tokko jechuudha insurance kana erga isiniin booddee insurance sun maalii godhaa erga isheen mi'amteen booddee dirqamaan negative consequence mudate sanaaf kafaltii kafalaa jechuudha. Kun immoo insurance sun gatii guddaa yookaan immoo riskii guddaa akka inni coverage godhu yookaan immoo akka inni kafaltii guddaa kafalaa deemu isa taasisa jechuudha. Without medical insurance, some forego medical treatment due to its cost or simply deal with substandard health. Egaa yeroo tokko medical insurance keessatti fayyaa isaaniitiif kan barbaachisu qorichiin kennamu. Yeroo kana qorichi yommuu dhabamu qorichichi yommuu hin jirre yookaan qorichi yeroo koostii ta'e qarshiin isaa baay'ee maal ta'e qaalii ta'e simply maal godhu substandard health yookaan immoo waan gadi bu'aa fayyadamuudhaaf yaalu.
Fakkeenyaaf but after medical insurance become available some may ask in the insurance provider to pay for the cost of medical treatment that was will not otherwise undergone. Egaa yeroo medical insurance keessatti dawaan yoo argame amma dawaan yoo dhabame dura yoo dhabame jennirra yoo argame garuu yoo kan jiru ta'e inshuraansiin kun akka kafaltii kafaluuf yookaan inshuraansichi kaampaanii inshuraansii kun qarshii isaa barbaachisu koostii isaa barbaachisu kafalee akka treatmentii kana kennamu taasisa jechuudha. Kun immoo maal godhaa? Yoo jiraatin immoo gadi bu'u yoo dawaan kun hin jiraatin dawaan kun dhabame immoo gadi bu'u uummata kan ta'e isaan tajaajiluma gadi bu'aa san kennamaafi jechuudha. Solution for moral hazard and adverse selection. Mee moral hazard kan jenne action jenneerra adverse selection kan jenne qualitative type jenneerra solution isaanii maalidha? Akkamitti information asymmetric fi information asymmetric kana adverse selection fi moral hazard irratti kan mul'atu kan akkamitti hambisuu dandeenya kan jedhu haala signally. This is the idea that one party agent convey some meaningful information about self to another party principal. Egaa signal kan jennu kun amma fakkeenyaaf barataan erga barateen booddee CV isaa fudhatee ganam deemaa gara employee yookaan immoo industry isa qaxaruutti dhaqa. Gaafa dhaqu CV kanaan maal jedhaanii waa'ee isaa haala barumsa isaa akkasumas immoo muuxannoo isaa experience isaa CV kana irratti ibsata. Akkas jechuudha. Signal jechuun waan meaningful ta'e waan paartii nama sana ibsuun ejentii birootti waa'ee isaa ibsuu jechuudha. Meaningful information idhaan. This is the idea that one party convey gochuudhaaf akka namni sun isa amanuuf akka namni sun waa'ee isaa fudhatuuf waan meaningful ta'een yookaan immoo information meaningful ta'een waa'ee isaa nama birootti himuu jechuudha. Kun principally waanuma baratamedha jechuudha. Inni kun signal jedhama. Employee signal is that example employee signal is that level of their skill employed by acquiring a certain degree of product. Egaa hojjetaan tokko signal godha waan irra jiru capacity isaa condition isaa skill isaa akkasumas immoo experience isaa degree isaa kan qabu hundumaa nama sanitti maal godha nama hojjetii isa qaxaru sanatti himuu jechuudha. In a market gabaa keessatti immoo for use good so those who own a good user car can offer warranted so owner of good used car are signaling that they have good cars as own a bad used cars cannot afford. Egaa marketii keessatti immoo tokko altaa namoonni gara gabaatti dhufan tajaajila isaan kennan nama namichi makiinaa gurguru tokko mee fakkeenyaaf yookaan immoo meeshaa garagaraa gurguru tokko maal kenna waarantii kenna yookaan immoo waggaa tokkoof yookaan immoo ji'a lamaaf ji'a jahaaf bilbila bitta nama ji'a jahaaf waarantii qabaa miti waarantii jechuun ji'a jaha ta'uu sin jala tabalaa ishee waan akkanaa sin godhanii waarantii sin galu. Kanaafuu kaar awurnarii sun yookaan gurguraan kaarii sana maal godhaa waarantii kenna waarantii yookaan meeshaan kiyya kana jedhee ergatti meen booddee kana irratti rakkoon sin mudate annan sirra jechuudha yookaan immoo fiks nan godhadhee siginaal godha jechuudha. Inni kun amma maal gochuudha waarantii kennuun kun akka wal amananiif taasisudha jechuudha. Kun amma yoo kaarii sun abbaan kaarii sanaa kan miidhamtu taate yookaan immoo kan miidhaa irra ga'u ta'e ji'a jaha yookaan ji'a kennameef waggaa san keessatti fidee yaalchifachuu yookaan immoo jijjiirfachuu hin danda'a jechuudha. Limitation signality irratti rakkoon jiru hanqinni jiru maalidha? How much time yeroo agamiitiif energy ammamiitiif money should be sent to agencies spend in the spend signal kanaaf energy agamii baasuu qabna akkasumas immoo time agamii baasuu qabna qarshii agamii baasuu qabna haga namni maal godhuuf signal kana yookaan immoo yoo waliif walamansiisuu kana irratti jechuudha. How can the receiver principal trust the signal to be honest declaration of the information? Kan biroo immoo rakkoon jiru maadha? Akkamitti nama fidatee dhufe sana information isaa barreechee fidatee dhufe sana akkamitti amanuu dandeenya? Information inni fidate sun honesty isaa maal fakkaata? Amanamummaa isaa maal fakkaatanis rakkoodha jechuudha. Assume that there are signality equilibrium, sender signal honest and the receiver trust that information under what circumstance will the equilibrium break down. Egaa namichi signal ta'u yookaan immoo information san ga'ee fidatee dhufe sun senderii sun jechuudha. Namichi senderii sun receiveriin gaafa dhiyeessu akkamitti wal amanu information san irratti akkamitti wal amanu circumference inni irra jiru yookaan immoo haala inni irra jiru sun akkamitti equilibrium gochuudhaan wal qixxeessuudhaan wal amananii fudhachuu danda'u kan jedhutu signality irratti rakkoon jira jechuudha. Inni biroo immoo screening kan jedhamus immoo karaa adverse selection ittiin compact goonu kan adverse selection ittiin furmaata ittiin laannu solution ittiin laannu keessa tokko screeningin strategy maaliti strategy adverse selection ittiin furmaata ittiin laannudha. Inni kun fakkeenyaaf namoonni lama jiru jennu namoonni lamaan kun fakkeenyaaf assume that two individual Hannah and Hikma jennu fakkeenyaaf Hannah fi Hikmaatu jira jennu Hannah now more about herself Hannah waa'ee ishii maal akka dhukkub haala fayyaa ishii haala jireenya ishii haala maatii ishii sirriitti beekti. Hikmaan garuu waa'ee Hannah
waa'ee haannaan waa'ee hiikmaa sirriitti beektii hiikmaan garuu waa'ee haannaa sanuu hin beektu. Amma wanni isin hubachuu qabdan haannaan waa'ee ishiitis akkasumas immoo waa'ee hiriyaa ishiitis waa'ee hiikmaatis information gahaa qabdi. If they are going to engage in some sort of translation, they need to develop long-term relationship. Egaa wal hubachuudhaaf yookaan immoo information walii beekuudhaaf amma screening kanarratti maali barbaada? Long-term relationship barbaada. Kan amma warra gara gaa'ilaatti seenuu barbaada. Keessatti baay'ee hin mul'ata. Wanni kun screeningiin kun wanna akkasii irratti arguu dandeessu. Fakkeenyaaf the screener one with the less information hikma amma screener kan jennu kun nama information gahaa hin qabnedha. Namni information gahaa hin qabnetu waa'ee nama sanii beekuudhaaf information gahaa barbaadutti qa'a jechuudha. Attempt to receive the asymmetric by learning as much as she can about Hannah. Egaa hamma dandeechi qorannoo garaagaraa irratti gaggeessuudhaan yaalii garaagaraa irratti gaggeessuudhaan waa'ee Hannaa barachuudhaaf maali gooti yaalii gooti jechuudha. Fakkeenyaaf dubartiin tokkoo fi dhiirri tokko gara gaa'ilaa seenuu barbaadu haa jedhu. Sana booda inni dhiiraa kun waa'ee dubartii tanaa sirriitti beeka, haala dhaloota ishee sirriitti beeka, haala fayyaa ishee sirriitti beeka, haala guddina ishee sirriitti beeka. Garuu isheen dubartii tuni waa'ee nama itti hormuu hedduu kanaa waa'ee isaa hin beektu. Kanaafuu hamma dandeecheen waa'ee nama kanaa beekuudhaaf information isaa beekuudhaaf haala jireenya isaa beekuudhaaf maal gooti yaalii taasiftee jechuudha. Isa kanaadha screenerii kan jedhamu. Isheedha amma screenerii kan miidhamte asitti. Example. Bank often screen people who are interested in borrowing money in order to weed out the who will not able to repay the debt. Egaa baankii bira yoo ta'an immoo baankiin uummata screen godha. Duuba isaanii deebi'uun qorannoo garaagaraa irratti gaggeessa. Akkamitti namni qarshii liqeeffachuudhaaf dhufe tokko intarestii isaa liqeeffachuudhaaf dhufe tokko intarestii isaa kafaluu danda'amu kafaluu hin danda'u. Repay gochuu danda'amu godhuu hin danda'u jedhee yoo inni kafaluu hin dandeenyeef yoo kafaluu kan danda'u ta'e addaan baafachuun maal godha screen godha jechuudha. Baankiin irra deddeebi'ee yeroo baay'ee. They may also ask potential borrowers for their financial history, job security, reason for borrowing, asset, education, experience. Maal godhaa namicha liqeeffatu kana potentially dandeettii liqeeffachuusaa hagam liqeeffachuu danda'a. Akkasumas immoo financial history qabeenyi inni qabu maal fakkaata, hojiin inni irratti hojjetuu fi akkaataan qulqullinni hojii isaa maal fakkaata, sababii maaliif liqeeffata, asseetiin isaa qabeenyi inni harkaa qabu maal fakkaata, sadarkaan barumsa isaa maal fakkaata, experience isaa maal fakkaata kan jedhu kana nama kanarratti screen godhaa jechuudha. Duuba deebii qorannoo gaggeessu. Offering health insurance as part of the package of offering benefit. Egaa health insurances beekuun health insurances kennuun insurance irrattis package jiru sana irratti hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. The insurance company it is rate to advantage over the seat of employee and it is assured that all employees will be participate in the program, thus enabling the adverse selection. Egaa insurance company namoota gara isaa dhufan averageidhaan rakkoo isa biratti hojjetan furuudhaaf yookaan furmaata itti laachuudhaaf fi prograamiidhaan yookaan immoo partisipoota achi keessa jiran prograamiidhaan maal godhaa adverse selection kana hir'isuudhaaf itti fayyadama jechuudha. Fakkeenyaaf averageidhaan rakkoon hin uumama all employer rakkoo isaanii sana furmaata akka itti laataniif warra dhufu sana rakkoo isaanii duuba deebi'ee hubachuudhaan adverse selection isaan bira jiru yookaan immoo type of quality isaan dhoksan duubatti hubachuudhaan eliminate godha gadi buusaa deemuudhaaf deemaa jechuudha rakkoo isaa sana. Consumer protection. Egaa consumer protection konseptii isa birooti. Boqonnaa kana keessatti concept of consumer protection. Consumer protection kan jennu gabaa gaafa deemu namni waa bitu tokko akkasumas immoo namni waa gurgururraa nama waa bitatutu jira. Consumerii jedhama inni. Consumeriin sun eegamuu qaba gabaa keessatti. Protect ta'uu qaba. Kanaadha. Consumer protection kan jennu nama gara gabaa deemee maateriaalota garagaraa outputii garagaraa gudii servicii garagaraa baay'ee godhee expand godhee bitee itti fayyadamu isa kana consumerii kana maal gochuu qabna protect eeguu qabna kunuunsuu qabna gara mootummaatiin gara individuality maaliif eeguun barbaachisa maaliif kunuunsuun barbaachisa nama kana rakkoo maaltu irra ga'a akkamitti rakkoon irra ga'a jennee haalaallume concept of consumer protection haalaan. We buy a variety of good and receipt service in our day life. Egaa guyyaatti gaafa gara gabaa deemnu meeshaalee garagaraa akkasumas immoo sarvizii garagaraa tajaajila. Meeshaan nu binnu gabaa keessatti kan nyaataa dhumeeyyii kan hin dhumne bituu dandeenya. Receive gogon immoo sarvizii garagaraa kan akkamii kan akka konkolaataadhaan deemu geejjibuu barumsa garagaraa intarneeta garagaraa fayyadamna sarvizii garagaraa. Sarviziin kanneen hundumaa guyyaatti nu tajaajilamaa deemnaa hojjechaas deemna. Whatever we buy we pay for it and drive satisfied from its consumption and use. Egaa gaafa waa bennu maal goona itti kafalla. Erga itti kafalleen booda satisfaction keenya yookaan immoo gammachuun keenya waan binne sanitti
waan itti fayyadamne sanitti gammachuun nuufamuu qaba. Akkasumas itti fayyadamuus qabna. Waan binne san amma kafana tokko binne kafana kana bagam bite inni itti gammaduu qabna. Satisfy ta'uu qabna. Ittis fayyadamuu qabna. Gatuu qabna jechuudha. However, sometimes we do not feel satisfied with the product we buy. Yeroo tokko garuu maaltu nu mudata? Meeshaa binnetti yeroo itti satisfy gochuu baachuu dandeenyu ture. Yeroo itti gammaduu baachuu dandeenyu. Fakkeenyaaf yeroo tokko kafana binnee gallee odoon bituu baadhee kafana kana jechuu dandeenyu. Meeshaa TV binne TV original hin taane TV gadi bu'aa ta'e binne odoon bituu baadhee TV kana yeroo itti jiru kun satisfy yeroo itti gochuu baachuu baannu hin jira jechuudha. Garuu kan nuti binnu maadhaafi consumption itti gochuuf itti fayyadamuu fi use itti gochuu fi satisfy itti gochuudhaaf kan binnu jechuudha. This may be account the poor quality of the product, overcharging by the shopkeeper, lower quantity of the part, misleading advertising and so on. Egaa sababii maaliitiif quality meeshaa nu bira ga'e sanatti itti gammaduu dandeenye itti dadhabna yeroo tokko quality isaa gadi bu'aa yoo ta'e yookaan meeshaan nutti himame sun gadi bu'aa yoo ta'e yookaan immoo doubling kan ta'e overcharging kan ta'e qarshiin isaa baay'ee olaanaa kan ta'e binnee yookaan qaalii ta'uu danda'a. Shopkeeperiin qarshii ol kaasuudhaan kunniin nama suuqii keessatti meeshaalee duraan birrii 10 binnu birrii 200 galchanii overcharging godhanii nutti gurguranii itti gammaduu baachuu dandeenya. Lower quantity partiin isaa quantity isaa gadi bu'aa ta'uu danda'a. Misleading advertising kun immoo beeksisni waa'ee meeshaa sanii beeksisnu nutti himamu yoo gadi bu'aa ta'e yookaan dogongora yoo ta'e meeshaa sanitti maal goona satisfying goonu jechuudha. Should we allow this practice to continue? Obviously not. Then it is remained for such malpractice. Egaa haala kanaan itti fufuun qabu. Gabaa keessatti wantoonni dogongoraa kun argamuu qabu hin qaban. Kanaafuu obviously itti fufuun qaban waa'ee ta'e maal gochuu qabna nuti malpractice kana akkamitti irra deebinee sirreessina akkamitti furmaata itti laannu yookaan gocha dogongoraa kana kan jedhudha. Consumer protection kan jedhu kun jechuudha. The answer lies in the concept and the practice of consumer protection, the right and the responsibility of the consumer, legally provision and the mechanism for the settlement of consumer grievance. Egaa gaafii kana deebisuudhaaf haalli kun gabaa keessatti practicing kun itti fufuu qaba inni gaafa kan itti fufuun qabu erga jennee gaafii kana kan deebisuu eenyu dha consumer protection dha kan jiru. Conceptiin consumer protection yookaan immoo conceptiin practice uummata kunuunsuu yookaan warra bitu kunuunsuu sun gaafii kana hin deebisa. Rakkoon kun itti fufuun qabu waa'eef. Kanaafuu mirgaa fi itti gaafatamummaa consumerii addaan baafnee fi mirgisaa itti gaafatamummaa maasaa maaliyaa legal profession mechanismii uummanni consume itti godhu erga addaan baafnee fi booda akka namni wal dhabdii keessa seenne taasisuu qabna jechuudha. So in this section we will be examining the detail about told this point. Why kanarratti consumer protection kanarratti gadi buunee yoo laallu consumer protection mean safeguarding interest and the right of consumer. Egaa consumer protection jechuun mirgaa fi interestii warra bitee fayyadamu eeguudha, safe gochuudha. Kana jechuun mirgi bitaa tokko maalidha akkasumas interestiin isaa maalidha interestii isaa irratti based ta'e akkasumas immoo mirga isaa irratti based ta'e akka inni fayyadamu taasisuudha eenyu consumerii tokko nama bitee fayyadamu jechuudha. In other words, it refers to the measure adopted for a protection of consumer from uncertainty and unethical malpractice by business in order to provide them with speedy release of their grievances. Egaa yeroo kana goonu consumer protection kun measure maalitii jechuu dandeenya wantoota gabaa keessatti sirriin taane akkasumas immoo ethicalidhaan adda ta'an malpractice wan gabaa keessatti taasifaman business area irratti taasifaman maalii gochuudhaaf fi speed isaa akka gara waraanaatti yookaan gara wal dhabdiitti nama hin geechine protect gochuudhaaf consumer protection kana fayyadamna jechuudha. The most common business malpractice leading the consumer exploit are given below. Egaa sababoonni consumerii tokko nama gabaadha waa bitee fayyadamu tokko qabeenya seeraan alaa baasii seeraan alaatiif isa saaxilan akkasumas immoo qarshiin harkaa qabu akka harkaa badu yookaan waan sirriin taane akka inni bitee galu kan taasisan malpractice kanneen ta'an gochoota sirriin taane koomanii gabaa keessatti kan mudatan most commonly kan ta'an halal isaan tokko sale of adultery good. Adultery good kan jennu kun adding some inferior to the product being sold. Egaa adultery good kan jennu kun meeshaan tokko jira fakkeenyaaf amma kan akka miisinii aanaa jedhu kan akka buna odoontaan aannan sinii aanaa jedhu amma aannan yeroo tokko aannan kanatti aannan wariirraa ilmamee gara gabaatti dhufuun jira miti inni kun gurgurama. Aannan sanitti waan inferior ta'e kana jechuun fakkeenya bishaan itti dabalanii aannan sana qal'isanii odoo kan gurguran ta'e.
That is called malee nama itti dabalaniiru mitire inferior goodii aananicha itti dabalanii quality aananicha maal ta'eera gadi bu'eera. Gabaa keessatti kana kanatu mul'ata jechuudha. Sale of adultery good kan jedhamu kun meeshichatti waan inferior ta'e waan gadi bu'aa ta'e itti dabalanii gurguru. Fakkeenyaaf wanta akka mi'aaniitti mi'aan wanusuutti waan hin taane waan sirrii hin taane itti dabalanii kan gurguran yoo ta'e that is called sale of adultery good jedhama. Inni kana eeguudha. Inni kunam in mul'ata gabaa keessatti irra deddeebi'ee most commonidha jechuudha. Sale of spurious good, sell something to little value instead of the real product. Egaa inni kun immoo spurious good kanneen jennu kun meeshaan tokko original inni oomishame bakka biraa jira. Isa fakkaatu sana yookaan immoo real output sana fakkeechanii value isaa akkuma jirutti gadi buusanii value isaa gadi buusanii kan gurguranidha. Fakkeenyaaf kun echatti mul'ata. Kompiitaraatti mul'ata. Kompiitara tokko amma fudhadhaati raamiin kompiitarichaa 8 haa ta'u. Raamiin kompiitarichaa 8 haa ta'u. Raamii isaa kana gara 2tti gadi buusanii raamiin gubbaarratti 8 jedhanii bareechanii raamii 2 kan gurguran ta'e maal godhanii leetilii value isaa maal godhan gadi buusanii kan gurguran ta'e. Fakkeenyaaf warri meeshaa laastikii hojjetan furdina meeshaa laastika sana kan original irraa haphisanii kan gurguran ta'e. That is called surplus good jedhama jechuudha. Inni kun gabaa keessatti baay'ee mul'ata. Sale of standard good. Sale of good which do not confirm perceived quality standard. Egaa standard kan jennu kun meeshaa quality isaa kan jedhame sana yookaan immoo tuyuu kan barbaadamu sanaan waliin madaalle gurguru. Quality isaa sirrii kan hin taane quality isaa kan jedhame sanaan kan waliin madaalle gurguru jechuudha. Sale of duplicate good. Duplicate good kan jennu immoo meeshaa isa original kampaaniin tokko original ga'uu isheen booda isuma fakkeechanii double godhanii gurguru. Fakkeenyaaf duplicate godhanii isumarraa duplicate godhanii kan gurguran warra copy hojjetan jechuudha. Use of false weight. Use of false weight kan jedhamu immoo ulfaatina yookaan immoo fakkeenyaaf kiiloon isaa ammana meeshaan kun ammana kiiloon isaa jedhanii ulfaatina gadi bu'aa ta'een sobanii gurguru jechuudha. Kun immoo maaliifidha underweightidhaan kan gurguran yoo ta'e akkasumas immoo hoarding and black market kun amma baay'ee beekamaadha. Fakkeenyaaf gabaa sharafa qarshii keessatti black marketiin yookaan hoardingin baay'ee beekamaadha. Isaan kunniin scarcity fiduu danda'u akkasumas immoo prices dabaluu danda'u. Hanqina jechuun scarcity akkasumas immoo black marketing kun gabaan doolaaraa akka pricing doolaaraa akka dabalu taasisuu danda'a. Charging more than maximum relative price fixed to the product. Product irratti meeshaa gurguramu sana irratti qarshii isaaf ga'u maximum ta'ee lafa kaa'ameen alatti price dabalataa yookaan price isaa ol ta'e maal gochuu irra kaa'u. Fakkeenyaaf gatii waan tokko qarshii 10 yoo ta'e qarshii 100 godhanii charge yoo godhan maal jedhanii isaa ol maximum kan kennameefi ol gurguru jechuudha. Supply deficit good deficit gochuun meeshaa qulqullina hin qabnee fi meeshaa gadi bu'aa ta'e gara gabaatti dhiyeessuu akkasumas immoo misleading advertisement inni kun immoo beeksisni garagaraa TV irratti iddoo garagaraatti beeksisni garagaraa hin ba'a. Beeksisa sirrii hin taane yookaan immoo beeksisa false ta'e kan productii sana hin ibsine gahoo gadi kan lakkifamu ta'e beeksisa misleading advertisement jedhama. Inni kun maal jechuu barbaadeti gaafa beeksisa kana himan waan gadi bu'aa ta'e sobaan beeksisicha ol kaasanii akka waan grade isaa qulqullina isaa standard isaa ol kaasanii maal godhu himu. Kun amma maalidha advertisement yookaan promotionii jechuun ni dandeenya. Gabaabumatti promotionii gaggeeffamaa jiru kun sobaa jechuudha. Supply inferior service. Inferior service tajaajila gadi bu'aa ta'e tajaajila quality hin qabne tajaajila namoonni ittiin gammanne gabaadhaaf dhiyeessuu. Inni kun quality of service inferior to the quality agreed upon. Egaa quality gadi bu'aa ta'e gaafa dhiyeessine kunniin maali isaanii gabaa keessatti maal practice irra deddeebi'anii kooman ta'anii mul'atanidha jechuudha. What are the same business malpractice in your area? Mee naannoo keessanitti immoo malpractice gochoonni mudatan kanneen wal fakkaatu ilaala bira darbaadha. So the measure adopted by the government or non-government organization for safeguarding interest of the consumer, constant consumer protection. Egaa consumer protection kun kan inni adopt ta'e kan inni baheef governmentiinis akkasuma non-governmentiinis kan jira inni ijoon garagaraa non-government organization jechuudha. Consumerii kana interest isaatii fi nama fayyadamu kana jechuudha. Interest isaa maali gochuu qabu? Safeguard gochuu fi qabu. Eeguu fi qabu jechuudha. Akka inni meeshaa malpractice ta'e yookaan immoo meeshaa dogongora ta'e akka inni hin fayyadamne jechuudha. Need for consumer protection. Maali barbaade consumer protection maali barbaachisaa ta'e? The necessity of adopting measure to protect the interest of consumer arises mainly due to the helpless position of the consumer. Sababiin inni adopt ta'uun isaa barbaachiseef
Konsuumarii yookaan immoo nama bitee fayyadamu intarastii isaa maal gochuudhaaf protect gochuudhaaf. Maaliif namni fayyadamu kun nama isa gargaaru positionii sana irratti nama isa gargaaru hin qabu waa'ee ta'e fakkeenyaaf namni gabaa maarkaatoo deemee waa bitachuudhaaf bee tokko maarkaatoo keessatti namoota achi keessa jiran beekuu baachuu danda'a. Hundumti isaanii warra achi keessatti gurguran garuu wal beeku haala ittiin gurguran beeku. Kanaafuu namicha achitti bituu dhaqe sun haaraa waa'ee ta'e gabaa dogongora ta'een itti gurguramuu danda'a. Kanaafuu sababii kanaaf maalii gochuu qabna protect gochuu qabna jechuudha. There is no denying the fact that consumer have the basic right to the protect from the loss or injury which is caused by deficit good and deficiency of service. Egaa kuni maalidha kan inni barbaachisee fi rakkoo konsuumarii mudatu yookaan immoo mirgaa fi haala inni itti fayyadamu irratti akka inni miidhamne yookaan faayidaa barbaadu akka hin dhabne yookaan akka inni miidhamaan taane keezii maalitiin keezii meeshaa gadi bu'aa ta'e yookaan immoo tajaajilli gadi bu'aa ta'e kennamuun akka inni miidhamne konsuumariin kun mirga isaa akka itti fayyadamee deebi'u gochuudhaaf protect gochuun barbaachisa jechuudha. But many consumers do not exercise their right due to lack of awareness, ignorance or laziness. Egaa yeroo tokko konsuumarii baay'een mirga isaatti hin fayyadamu. Exercise hin godhu yookaan konsuumariin protect kennamuuf kanatti hin fayyadamu. Sababii maaliitiif mirga isaatti kan inni fayyadamuu dadhabuuf sababii maaliif tokko lack of awareness dha. Beekumsa dhabuudhaaf yookaan immoo lack of knowledge dha. Hubannaa dhabuudha. Awareness ignorance immoo knowledge dhabuudha. Yookaan immoo lazy ta'e yookaan immoo akkuma salphaatti bira darbuudha kan ka'e konsuumariin mirga isaatti hin fayyadamu jechuudha. However, in view of the prevalent malpractice and the violent to them, it's necessary to provide them physical safety, protect of economic interest, access to information, satisfactory product standard, and status measure for the redress of their grievances. Egaa maalii gochuu qabna walumaa galatti maal practiceewwan kanneen yookaan wantoota economy duubatti harkisan kana yookaan immoo stockii duubatti uummata butan kana maal gochuu qabna nuti physically akkasumas immoo economically wantoota jiran irraa protect gochuu qabna. Fakkeenyaaf economical protect yookaan physical safety gaggeessuu qabna. Interest isaanii access information jiru satisfactory yookaan immoo gammachuu keessa isaanii jiru akkasumas immoo tuyyo measure isaan ittiin fayyadaman san hundumaa akka gara wal update siinni protect gochuu qabna jechuudha. The main argument in favor of the consumer protection are outlaid below. Egaa tokko mi'a laalu maaliif akka barbaachisan akkasumas immoo consumer protection maaliif akka barbaachise akkasumas maaliif akka inni gargaaru tokkoffaa social responsibility keenya. Social responsibility hojjennu itti gaafatamummaa hawaasaati. The business must be guided by certain social and ethical norms. Egaa biizinasiin kamuu abbanni hojii kamuu gaggeessu socially kan inni ittiin guide ta'u socially fi ethical normidhaan yookaan immoo itti gaafatamummaa aadaa itti gaafatamummaa hawaasummaatiin guide ta'a. It is a moral responsibility of the business serve interest of consumer. Interesti consumerii eeguun fedhii warra bitee fayyadamu eeguun itti gaafatamummaa eenyuti morally itti gaafatamummaa warra businessii hojjetaniiti jechuudha. Kaampaaniin businessii keessa hojjetu hawaasa isaatiif hojjeta, hawaasa isaatiin gaa'ichaa itikii yookaan immoo aadaa uummata saniitiif hojjeta. Kanaafuu moral responsibility qaba jechuudha. Moral responsibility qaba interesti consumerii eeguu jechuudha. Keep in line on the principle it's the duty of producer in a trade or provide the right quality quantity of good fair price to consumer. Egaa gaafa producerin tokko yookaan traderin tokko meeshaa isaa gara maalitti fidu gara gabaatti fidu kan gara marketitti fidu maalii gochuu qaba mirga qaba dirqama fi mirgas qaba quality isaa quantity isaa eegee fair price fair ta'een yookaan qarshii fair ta'een consumeriidha fayyadamaadha dhiyeessuun dirqama isaatiis mirga isaatiis. Kanaafuu mirga isaatiitti fayyadamee akkasumas dirqama isaatiittis fayyadamee gabaatti dhiyeessuudha. Principally dirqama isaatiis jira principally mirga isaatiin eegamu tura. Kanaafuu consumeriin akka mi'amne waan fair ta'ee fidee gara gabaatti dhiyeessuu qaba. Increase awareness. Egaa inni biroo immoo awareness isaanii dabaluudhaan consumeroota warra bitanii fayyadaman kan awareness isaanii dabaluudhaan consumer become more mature in the conscious of the right against the malpractice by business. Egaa consumeriin yeroo tokko maalii ta'aa deema akka inni malpractice gabaa keessatti gaggeeffamu kanaaf mature yookaan consistent yookaan immoo tuyyu against ta'uu akka danda'u mirga isaa beekee akka inni falmachuu danda'u maalii gochuu qabna bira dhaabbatanii akka inni jijjiiramaa deemu yookaan awareness isaa dabalaa deemu taasisuu qabna jechuudha business yaatu san irratti. There are many consumer organization and association which are making effort to build consumer awareness, taking up their case at various level and help them to enforce the right. Egaa akkuma
akkuma addunyaatti jechuudha organizationii garaagaraa akkasumas immoo associationii garaagaraatu jira kan maal godhan consumerii kana kan protect godhan yookaan immoo awareness isaanii beekumsa isaanii akkasumas immoo keezii maal practice kana yookaan immoo tuyyuu kan level isaanii miidhan kana kanarraa eegan akkasumas immoo mirga isaanii kan hubachiisan organizationota garaagaraa institutioniiwwan garaagaraa hin jiru jechuudha. Consumer satisfaction egaa consumeriin waan bite sanitti gammaduu qaba waan bite saniif maal ta'uu qaba satisfy ta'uu qaba. Consumer satisfaction the key to the of the business egaa consumeri satisfy ta'uu consumeriin gammaduun namni waa bitee namni waa tajaajilan gammaduuni nama biizinii hojjetu tokkoof yoo gammachiise nama isarraa fayyadamu yoo kan gammachiisu ta'e maalidha jechuudha success isaa isa guddaa. Business money tokkoof nama business keessatti hojjetu tokkoof namni sarraa tajaajilamu yoo gammade isaaf success isaa yookaan milkaa'ina isaa isa guddaa. Hence business people should be take every step to serve interest of consumer to provide them quality good and serve to responsible price. Egaa business namoonni biizinasii kana keessatti hojjetan yookaan biizinasii kana keessatti tajaajila kennan intarastii konsuumarii yookaan intarastii tajaajilamaa tokko eeguudhaan akkasumas immoo meeshaa kwaalitii qabu akkasumas immoo piraayisiin isaanis kan reasonable ta'e yookaan sababa kan qabu ta'ee yoo dhiyaate uummanni satisfied ta'a. Kanaafuu steepiin biizinas piipilii tokko maal ta'uu qaba? Steepiin isaan hojjechuu qaban uummata isaanii intarastii isaanii konsuumarii isaanii kan eegu kwaalitii isaatii fi piraayisii isaa kan bifa walqixa ta'een adeemsisu ta'uu qaba jechuudha. Principle of social justice. Principle of social justice in more it keep in line with the principle it is expected for the manufacturing, trade and the service provided retain from the malpractice and take care consumer interest. Ega principle of social justice in kunis mal jira principle wan jiran kecha gara manufacturing organ trade wan akkasumas service warri kennan konsuumaroota tajaajilaman sana maal practiceedhaan akka isaan miidhamne akkasumas immoo akka isaan maal practice kanaan tajaajila dogongoraa akka isaan hin arganne maal gochuu take care gochuu eegu interest konsuumarii eegu akkasumas immoo manufacture meeshaan oomishamee gara gabaatti trade daldala keessatti service keessatti kan taasifamu akka practicein isaa sirriin taane yookaan immoo kan dogongora ta'e akka dhiyaanne keep godhee kan eegutu responsibility of social justice jedhama. Principle of trusteeship. Principle of trusteeship kan jennuun immoo manufacturing and producer not the real owner of business. Egaa manufacturer warri oomishanii fi warri produce godhani warra abbaa businessiti miti really warra abbaa businessii miti businessii irratti kan hojjetan kan biroo hin jiru. This is because reason are supplied by the society. Egaa sababni isaa maaliifi abbaan manufacturing fi producer abbaa qabeenyaa kan hin taaneef yookaan immoo really abbaa qabeenyaa kan hin taaneef sababni isaa abbaan qabeenyaa eenyu waa'ee ta'uu fi society waan ta'uuf because supplied nyaatu eenyuudhaaf waa'ee ta'eef uummataaf waa'ee ta'eef abbaan qabeenya kana itti fayyadamu oomishee gurguru malee yookaan immoo product haa godhu malee manufacturing haa godhu malee abbaan qabeenya kanaa eenyudha jechuudha hawaasantu itti fayyadamaa santu hawaasa jechuudha. Business are merely to trusted of the resource and therefore they should use such resource effectively for the benefit of society which include the consumer. Egaa trusteeship kun akka jedhutti jechuudha principle trusteeship akka jedhutti businessiin qabeenya uummataa yookaan resource jiru sana yommuu itti fayyadamu resource isa bira jiru sana bifa faayidaa qabeessa ta'e yookaan immoo tiyyuu akkasumas immoo effectively society haala fayyaduun yookaan immoo society haga akka fayyaduu danda'utti qabeenya sanitti yoo fayyadamu maali gochuu qaba itti fayyadamuu qaba jechuudha. Yoo tajaajila qabeenya albuuda lafa jiru baasee fayyadamu society consumer isa bukkee jiranis itti fayyadamuu qaba. Survival and growth of business. Inni biroo survival and growth of business kana jechuun businessiin sun waan diinagdee isaatirraa yookaan immoo dhiibbaa garaagaraa itti survive godhee guddina diinagdee fiduu qaba. Business have the serve consumer interest for their own survival and growth. Egaa businessiin tokko maali ta'aa deema consumerii san interest isaanii akkasumas survival godhaa yookaan immoo growth gochaa gaafa deemu ofii guddachaas growth taas gaafa deemu consumerii sanas maali gochuu qaba yaada keessa kan galfate tajaajila keessa kan galfatu qaba. On account of globalization increased competition and the business organization which include and malpractice are fails to provide improved service to their ultimate consumer should find it difficult to continue. Egaa akka globalizationii amma gabaa addunyaa globalizationii keessa jirutti akkasumas iddoo dorgommiin itti baay'achaa dhufe keessatti business organizationiin maal practice kana maal gochuu qabu
gadi buusaa akkasumas immoo tuyyuu sarvisii jiru improve gochuudhaan consumeriin ultimately satisfy ta'ee yookaan immoo itti milkaa'ee akka galu akkasumas immoo difficulty jiru yookaan immoo rakkoo jiru barbaadee ifatti baasanii isa kana irraa akka deeman kan godhudha jechuudha. Hence in their longer interest they should become consumer orientation. Egaa interestiin uummataa bal'aa waa'ee ta'eef interestii uummataa kan akka ofiitti ilaaluudhaan uummata kana maalii gochuu qaba orientationii yaada keessa galfachuu qaba jechuudha. Consumer protection experience in Ethiopia. Ethiopia keessatti consumer protection maal fakkaata eegamaa jira. In Ethiopia the consumer proclamation in number 18 2030 has provide the right of consumer. Egaa consumer proclamation kan labsame akka Itoophiyaatti lakkoofsa 113 irratti mirgi konsuumarii maalii ta'eera ibsameera. Yookaan lafa taa'eera akka Itoophiyaatti jechuudha. Seera Itoophiyaa keessatti konsuumariin maalii ta'uu qaba eegamuu qaba protect ta'uu kan qaba kan jedhu 813 irratti lafa taa'eera. Here is brief outline of about the right of consumer. Mirga konsuumarii tokko kan lafa kaa'u jechuudha. Tokko mirgi konsuumarii maal ta'uu qaba tokkoffaan consumer should receive sufficient and accurate information or explanation as to quality and the type of good or service they purchase. Egaa konsuumariin tokko tajaajilamaan tokko kan inni argachuu qabu informationii sirrii ta'e sufficient ta'e dhugaa kan qabu akkasumas immoo waa'ee meeshaa bitu sana quality isaatii fi type isaa informationii gahaa ta'e waan bitu sanaaf informationii gahaa ta'e argachuu qaba jedha seerri biyya keenya. They should buy goods and service on the basis of their own choice. Egaa kan inni bituu qabu immoo kan inni tajaajila bituu qabu kan inni bituu qabu maallaa gudiif servisiin inni bituu qabu akka filannoo isaatiitti dirqamaan odoon ta'an akka filannoo isaa akka barbaadetti bitee itti fayyadamuu qaba. Kan biroo immoo they should not be obligated to buy because they looked into quality or option to good in the service or the bargaining. Egaa maal gochuu qaba namni sun yoo bitu dirqamsiifamee waa bituu hin qabu. Meeshaa kana narraa bitee dirqamsiifamuu hin qabu because namni sun kan inni bitu quality isaa laallatee akkasumas immoo optionii isaatiin meeshaa bitu tajaajila bitu san irratti price barbaadeen filatee bitachuu qaba malee dirqamsiifamees bitamuu hin qabu bituu hin qabu waayee jedhu. They should receive humble and respectful by any business person and protect from insult their frustration and defamation by the business person. Egaa business person tokko namni tajaajila kennu kan business person kan onno keessa jiru tokko namoota san maal gochuu qaba kabajuu akkasumas respectful gochuu kabaja argachuu qaba. Namni waa bituu dhaqe sun nama irraa bitu san irraa kabajamee yookaan immoo tuyyuu nama irraa tajaajilamu san irraa kabaja argatee kabaja barbaachisaa argatee bituu qaba. They should be able to claim competency, ethical joy or severally from the person who practice in the supply of goods or service such as manufacturing, imported in the wholesale, retail, in money and way damage suffered as a result of purchase or use of good or service. Egaa yeroo service bituu kan tajaajila bituu maalii gochuu qaba competency yookaan immoo tuyyuu maaliin kennamuufii qaba severally kan isa kunuunsu kan isa eegu namicha bitu kana kunuunsuu qabu argamuufii qabaadha. Yookaan immoo meeshaalee akka fakkeenyaaf manufacturing, importii, wholesale irraa yeroo bitu meeshaan isaa damage akka hin taane irraa eegamee yookaan meeshaa damage hin taane irraa eegamee safar irraa eegamee maal gochuu qabu purchase gochuu qabu yeroo gudiif service bituu itti fayyadamuus qaba jedhaniitu lafa kaa'u. The main objective of Consumer Protection Act in Ethiopia. Sababni isaan consumer protection kana hojiirra oolchuu barbaadaniif Itoophiyaa keessatti maalidha laal tokko protection the business community from anti-competitive and unfair market practice. Egaa sababii business community uummata business keessa jiru kana anti-competitive kan ta'e competitive yookaan wal dorgommii sirriin ta'an unfair market practice gabaa keessatti sirriin ta'an irraa eeguudhaaf. Also consumer from the misleading market conduct. Egaa consumer immoo iddoo dogongora irraa yookaan immoo iddoo dogongora ta'e irraa eeguudhaaf and to establish a system that conduct to the promotion of competitive free market. Egaa maalii gochuudhaaf iddoo competitive free market itti jiru yookaan immoo free market iddoo itti jirutti promotion kanas gaggeessuudhaaf jechuudha. Lammaffaan ensure that the consumer get good and the service safe and suitable to their health and equitable the price to pay. Egaa maal gochuudhaaf sababiin protection barbaachiseef Itoophiyaa keessatti consumeriin tokko kan fayyadamaan tokko meeshaa bituu kan service bituu san irraa safe bifa ta'een akkasumas bifa isaaf ta'uun suitable isaaf ta'uun bifa isaaf mijatuun price isaaf mijatu bifa fayyaa isaatiin mijatuun akka inni argachuu danda'u taasisuudha jechuudha. Inni biroo immoo accelerate economic development guddina dinagdee akka inni saffisu akka inni guddatu taasisuudhaan jechuudha. Unit 3 kanuma irratti xumurraa unit 4 the
maayikiroo ikoonomiksii poolisii kan jedhu walitti deebina. Amma sanatti nagaa ta'a. YouTube keenya subscribe godhaa. Galatooma.